inabidi unatumia like hizo blanketi which is not hygienic. Period poverty, a global issue that affects millions of people worldwide. It is the lack of access to menstrual hygiene products due to financial constraints. Period poverty is the state whereby women and girls cannot afford or access the necessary materials that are needed during their menstruation or during that time of the month. According to the United Nations, as many as 20 million girls drop out of school worldwide every year due to lack of adequate menstrual hygiene products. Period poverty has always been a huge problem. Menstrual periods are an open secret, but period poverty suffered by many women in Kenya is shrouded in absolute secrecy. While period poverty is the inability to afford sanitary wear and products during menstruation, what cannot be exhaustively defined is the ripple effect of this type of poverty on women. Period zangu zilinipata nikiwa class 7, nikiwa shule day ya exam. So nile nilikuwa mwoga. Sasa venye nilisimama nikapata nimenyesha kwa dawati. Hata tulikuwa nakaa na boys. Huyo boy akanicheka. Venye alinicheka mimi nikachukua sweta nikafunga kwa kiuno. Ndio at least nika manage nikakuja nyumbani, nikaoga. Next day bado nanyesha, sijaambia mom, najua nikimwambia anaweza nigombanisha. Girls who first begin menstruating may not understand what is happening to their bodies, so when they first begin bleeding, they have no idea what is going on. These girls suffer emotional anguish as a result. Nakumbuka lilianza kunyesha nilikuwa class 6 na ilinipata nilikuwa nyumbani, ilinianza usiku. Sasa venye niliamka asubuhi nilikuwa naishi na shosho yangu. Venye niliamka asubuhi mimi sikuwa naelewa chochote kuhusu jua, tulikuwa tumefunzwa hata pale shuleni. Sasa venye nikaona venye saa hiyo wakati wa kuoga nikapata kuna damu. Sasa sikuuliza mtu yoyote. Nikaenda tu nikachukua panti ya kwanza nikavaa, nikasikia iko baridi. Nikatoa nikavaa tena mbili. Nikaona hiyo at least inaweza nisaidia. Sasa kufika pale shule hiyo wakati umekaa class nikafeel yani siko comfortable juu ilianzanga na cramps. Inability to access menstrual hygiene products due to financial constraints can lead to health, social and even educational issues. The girls that end up using newspapers, we have also had incidences whereby girls end up squatting in the banana plantation during their periods. Those are some of the cultural things that they have been doing. So that is very hygienic because number one, you can end up picking infections, you can end up getting sick, and you understand that getting a gynecologist is very expensive. So that is why we are advocating for access to menstrual hygiene products. The cheapest pack goes for about 50 Kenya shillings, a price beyond the reach of many here. This poverty often causes young girls to seek alternatives and end up looking elsewhere. There are some girls who don't give into the pressure of prostitution and choose to buy the pad for themselves. It is, however, financially burdening for them to be able to afford that because they may be using the money on food and other things at home, and this takes a toll on their families and finances. Okay, nimeshajipata katika hiyo hali ngumu kwa sababu wakati mwingine hakuna chakula nyumbani na watoto wanahitaji hizi pads. Sasa inabidi uache kununua chakula ununulie watoto pads. Kwa hivyo wakati mwingine tunajipata kwa kasali kabisa, kwa sababu hata wakati mwingine unaweza kuwa kuna chama, unafaa upeleke pesa ya chama, lakini sasa mtoto anahitaji pads, inabidi uache kupeleka pesa ya chama ununulie mtoto pads kwanza. Ukishaketa mambo ya pads, chama utashughulikia baadaye. Every month, thousands of girls miss school for lack of sanitary products. The Ministry of Education estimates that a girl who is absent from school for at least 2 days to 4 days a month will end up missing 2 weeks every school term, meaning this issue is likely to affect these girls academically. When a girl is not able to manage her menstruation properly and ends up staining as a result, she may miss school owing to embarrassment, leading to missed opportunities to learn and excel academically. Sasa venye
Nikaka class mara ya kwanza kusimama. Sasa hiyo wakati wa break time naenda break, beshte yangu akaniambia, unajua nini Flo, nguo yako huku nyuma si yani imaribika. Nikafeel ni ashamed juu hiyo shule ni mix na iko na boys. Sasa wavulana wakaanza kunichekelea. Nikaona mimi hii kitu kinianzia sasa kwa naenda shule. For the first time nikaanzanga kuresist kwenda shule juu hiyo aibu, wenzangu wananicheka. Nikakaa tu nyumbani. Period poverty has a significant impact on the physical health of women. Girls who cannot consistently access menstrual products may resort to using makeshift items like the use of rugs, newspapers, dried leaves, and skin, not leaving out chunks of mattresses, which can cause irritation, infection, and even toxic shock syndrome. Beshte yako leo kesho unapata pia umekosana na yeye. Sasa inabidi unatumia like hizo mablanketi which is not hygienic. Ni kitu itakufanya pia wewe hautakuwa yani ukikaa na mtu au feel poa. Yani unaibika kila saa. Alafu kama ni hiyo heavy inabidi unachanganya hadi na blanketi ndio at least ukae for long. Juu kuzi access hizi kama like tulikuwa tunazipata at 50 bob na kupata tena hiyo pesa ni ngumu kwa mzazi. In many parts of the country, menstruation is rarely talked about, yet remains a stressful problem for the teenage girls. Many women consider it a taboo topic. In Kenya, 65% of women lack access to menstrual products, not only due to the lack of financial resources, but also due to lack of education. Masi huku kwa kijiji, hakuna venye tunapata tueleza. Kama ya mwisho washaitu mara moja alituita kimamission, but at least wakatueleza kutumia hizo pads na kutumia njia ya kujikinga ndio usipate ball. Lakini siku nyingine hawajawahi. Na pia tuko na wazazi wengine, mzazi anaogopa hata mwenyewe kukuambia. Haizi kuambia chochote. It is detrimenting and affects their self-esteem and their ability to function when they are on their periods and can't get pads. So they have transactional sex for pads, and when that comes, it's a spike in teenage pregnancy, HIV/AIDS, STDs, and creates an all-round multiple pandemic. Sex for pads is an issue in Kenya whereby the men take advantage of the girls. They tell them, just be my girlfriend, I'll be providing you with mafuta, I'll be providing you with pads. And you know that one is very bad because they are taking advantage of the situation. Period poverty is a serious problem and hence makes girls vulnerable to exploitation. There are men who demand for sex in return for buying them sanitary pads that they desperately need. Community pia, vijana wa community na hata wanaboda wanachukulia, wanatake that advantage ya kunyanyasa watoto wetu na mwambia kwamba akiingia sanitary. In 2017, former President Uhuru Kenyatta signed the Basic Education Amendment Act, which tasked the government with providing sanitary towels to schoolgirls who needed them. However, the Ministry of Education later admitted that there weren't enough funds to meet the demands. Each of these girls has a story, one that demonstrates the real-life impact of period poverty. It's not just about not having access to the products they need, it's about feeling embarrassed, ashamed, and isolated. It is about feeling like they don't have control over their bodies. Fortunately, there are organizations and initiatives that are working to combat period poverty. Governments, schools, and businesses are all stepping up to provide access to menstrual hygiene products and other resources to those who need them. But more needs to be done. Ni serikali iingilie kati na donors waweze kudistribute hizi pads kwa mashule ili watoto wetu waweze kupata na to reduce stigma na tabu kwa mashule zetu. We need to start talking about period poverty and destigmatizing menstruation. We need to make sure everyone has access to the products they need and that they are affordable. Kama siku hizi
Though pads zimepanda. Juu pads sahii unapata ni 80 bob. Yaani kumaanisha moja ni 10 bob. Na kama mimi nafaa nitumie 2 kama nanyesha hiyo mwezi moja, inabidi sana nibaishie tu pad moja na hiyo 80 bob juu hiyo ndio mama anaweza afford. Nijikaze na hiyo at least ndio ini boost nimalize kunyesha. Si inabidi natumia per day pad moja, nikioga ndo na change, nisipooga si change. Alafu pia kama ni shule hiyo inakuanga at least juu shule mimi naweza simama class niseme kama kuna pad nisaidie, na unapewa ya mwezi ya hiyo mwezi moja, lakini nyumbani ndio tafu kabisa. Many organizations are focusing on introduction of reusable pads which are easy to manage and can last from 1 to 4 years and are also eco-friendly. In my line of work, I've been able to help girls access both reusable and non-reusable pads. We have various organizations. I majorly partner with Binti Care Foundation, which offers reusable pads to girls, whereby they offer panties. They offer like 2 reusable pads in their dignity pack, and they also offer soap at times. Yeah, so we really go out of the way, and like you understand, we are funding ourselves, so we cannot do everything, but we help. At times we have the reusable pads we give, at times we do not have them, so we can just give the one that you use. And menstrual cups also help improve accessibility to hygienic menstrual solutions, making them the safest, more economical and eco-friendly option. Only then can we make sure that no one has to experience the embarrassment and shame of period poverty. Venye nilikaa nyumbani, shonga kaniuliza uko aje, nikamwambia mimi niko mgonjwa, sikumwambia, lakini kulikuwa na kazini yangu, yeye alikuwa mkubwa, alikuwa mtu mwenye ashazoea, ndio nikamwambia unajua nini, mimi si feel poa, alafu huku chini na damu inatoka. Ndio akaniambia that's normal, ni kuna venye tu nafanya ni hivi na hivi, na akanipea hiyo pad moja, akanifunza venye naeka, but mimi sikumwamini. Nikamuuliza sasa hii kitu mtu anaitumia aje? Akaniambia tunakaa nayo for like unakaa nayo kidogo tu, ikishaje unatoa. Sasa venye wewe ni mtoto unataka tu kuangalia kila saa. Mimi nikaenda chuo nikaangalia, nikapata haijajaa sana, nikatoa, nikachukua blanketi juu sasa hiyo. Sasa unajua uweze ambia mtu mkubwa unaogopa. Nikachukua blanketi nikaekelea, na sasa hiyo blanketi pia inachoma, inafanya mtu unafeel uchungu. Sasa huyo kazi nangu ndo akaambia shangu, ndo shangu akaanza kunishughulikia by then. Menstrual health is not a women's issue. Globally, 2.3 million people live without basic sanitation services, and in developing countries, only 27% of the people have hand washing facilities at home, according to UNICEF. Not being able to use facilities makes it harder for women and young girls to manage their periods safely and with dignity. Vile ninaona pads zinaweza nilikuwa naona serikali iingilie kati ili swala la pads itupunguzie ushuru, ndio tuweze kupata hizi pads kwa njia rahisi, alafu substitute ndio pia ziweze kupatikana, alafu shule ziweze kupewa pads za kutosha ili ziweze kupea watoto wetu na waweze kuelimisha jinsi ya kutumia hizi pads. Alafu nilikuwa naonelea vizuri wazazi wenzangu wachukulie ili swala la pads kuwa kipaumbele ili watoto wasiumie. Watoto wetu wanahangaika, watoto wapate pads. Kwa hivyo wazazi wapatie swala la pads kipaumbele. Across the country, there is still a great unmet need. Campaigners hope that one day such menstrual hygiene products will be free of charge. It's just a matter of you yourself first taking the initiative of helping those people in your village, because personally I started with helping the girls in my village, and then I moved to the university, and now everywhere I go I just carry on with the initiative. At times the government might not do everything for us, so it is just your personal initiative. You can save as little as 1,000 shillings. You will have reached out to around 10 girls in your village. Period poverty is a global issue that affects millions of people worldwide.
Let's make sure we do our part to ensure that everyone has access to the resources they need and that they can afford them. That is the only way to make sure that no one has to ever experience period poverty.